wonderful meeting. We are today releasing a book, Cinemalu Manavi Vallavi. Our films, their films, by Sachit Ray, translated by Soumya. We have taken a pledge to their lives to change the face of Telugu cinema. One is Mr. Suresh Babu, whom I admire very much as the chief guest of this. And the person, the man who is leading that institute established by Suresh Babu and the Ramanadu Studios, Venkatesh Chakravarti, to command the list. I am talking about my friend Indraganti Mohan Krishna. Please come here. I am so happy I can call him my friend. Talk about this question of time. So first and foremost is the significance of the book. Okay, Satyajit Ray wrote this not as a book. He wrote several essays, and then at a later point, this collection of essays were compiled into a form of a book. So, and he makes it very clear in his preface. Okay, he talks about other directors who have written books, particularly elaborately about Sergei Eisenstein. Okay, Eisenstein is of course is what we all know is a kind of a maverick intellectual, a high-flown intellectual, not an ordinary soul, who could really build complex theories as well as complex films. Okay, while reflecting on that, for me, what I thought, what will be relevant to speak on today, will be his very first chapter, second chapter. Forget the introduction, the second chapter where he talks about our films. And our films, what is he talking about? And I found a significant absence. What is that significant absence is, nowhere there is any reference to something we understand as parallel cinema or independent cinema. Now, why Satyajit Ray did not talk about these two things? Okay, let's explore that. Okay. Now, if you look at it, Satyajit Ray is quite aware of what was happening all around the world. He had the opportunity to go to London while he was working in the advertising agency. And that's where in the late 40s and I think early 50s, he happened to see, films like Bicycle Thieves, a whole range of, neorealist cinema, which affected him, like it affected others, who saw it, including Raj Kapoor. You can see Raj Kapoor, Bimal Roy, whole group of filmmakers in the 50s were affected by this neorealist method. Neorealist methodology actually grew up in the war times, in the post-war condition in Italy. And it had a simple methodology. No, don't shoot inside studios, because during that period in Italy, all studios were destroyed, so shoot outside. And no professional actors, go for, people from life, which you can get. And post-synchronization, because no dubbing is, available. No recording is possible with, that time technology had not developed. Actually, sync sound technology was outside, for, particularly outdoor, was quite difficult. Nonetheless, okay, most of the things, that is the kind of methodology. And that is a methodology suited to any small filmmaker. Okay, small films can be made even today, all over the world. Okay, whether it is, so-called dogme or, what Morgan made himself. All this is dependent on the same kind of methodology. But along with the methodology, certain kind of aesthetics also developed, particularly in black and white cinema. So, which Robert Kolker talks about it elaborately in his book called The Altering Eye. He calls it the mise-en-scène of desolation. It's diagonal tracking shots, with the grey city as the backdrop, grey, and sometimes it's a sort of a city of doom. Okay, that's kind of a dark cinema, dark to a large extent. Until people like Makmal Buff, I don't know, from Iranian cinema, he had a very interesting thing. They followed the same methodology. And then he said, Iranian cinema is neorealist cinema with a smile. Okay, that's exactly the statement he made.
I mean, the form is for me is what is important. But having done that, when Satyajit Roy, starts reflecting on Indian cinema, he makes this interesting thing. He's not, first of all, drawing a line between parallel cinema versus, commercial cinema. That line is not drawing. He's talking about something called lack of national character. What does he mean by that? He says our cinema lacks national character. Indian cinema lacks national character. That is, if you look at Indian cinema in comparison to Japanese cinema, okay, immediately names pop up. Akira Kurosawa, Kazuhiro Ozu, Miyaguchi. Okay, names like that pop up with that kind of a cultural, impact these films have had worldwide. If I talk about European cinema, Italian cinema, or Brazilian cinema, or, I talk about Korean cinema, contemporary Korean cinema, there is a certain character to it. So what is the character of Indian cinema? It all seems to get reduced now to something called Bollywood. Outside world. But still, that is not what he meant. By character, he meant, there's a very interesting comparison he makes in the beginning of this particular essay, where he says, why did cinema evolve so well in the United States, in America particularly? He says, in America, there was no weight of tradition. It was a rootless society. People had migrated from Europe, in England, and all over the Western Europe, basically. They migrated there. And they were trying to create things out of nothing. So he said, unlike our country, which suffers from the weight of tradition, so sometimes tradition can be very, can come as a major block. And that is exactly what he pointed out. And while pointing out, he says, one important quote, he said, it's only in a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema resides. At present, it would appear that nearly all prevailing practices go against such simplification. What is he trying to say in this? Basically, please learn how to tell a straight story. Don't complicate it with convoluted flashbacks. Now, why you have this, halfway through, only we know what the protagonist is up to. And then you drag it along, and he says, in the most unlyrical situations, you have songs. He's not against songs. He says, most unlyrical situations, you place the songs. So this kind of a hodgepodge style, that was what he was against. But when I reflected it further and looked back, where did this problem arise? Historically, how do we place this problem? When I look at the early mythologicals, there's no problem. All mythological storytelling is straight. Whether it's Sampurna Ramayana or anything else, it's straight. The problem comes when Indian cinema shifts to social to talk about the contemporary world. When it comes to talking about the contemporary world, there's a certain problem in terms of how it goes about trying to invent certain things. First of all, as Madhav Prasad points out, there's a problem of authority. How to authorize a voice in terms of the moral values, the ideological elements the film is projecting. So invariably, you'll end up, if you look at it initially in all the films, it is all very elderly heroes. You have films like Schoolmaster. You don't have very young heroes. It's always an elderly man who's got a huge family and he is suffering. Or you look at way back, if you Telugu cinema, if you want to take an example, look at Sorgasima of B.N. Reddy. So these are the kind of films you have, and then a certain kind of a problem comes with that, and then this settles into some kind of a convention, and there has been no reflection, and everybody goes by a certain kind of a thumb rule. This works or that works. There's no reflection on what is structure, what is character, what really is involved in writing a story in a proper way, and also in terms of reflecting everyday life. People think everyday life has got nothing to do with cinema. No, nothing like that. You see, Kurosawa made films not outside the studios. He made it inside the studios. He made it for one of the biggest studios in Japan. Most of them for the Toho. Now there is this last shot, almost towards the end of this film, Stray Dog. In Stray Dog, what happens is one police officer has been behind a criminal who had sort of stolen his gun, and with that gun committed several murders. Okay, he's after him. He is finally caught up with him, and both of them are struggling in what you call in the slush. He's finally caught him. Suddenly, at that moment, when he has caught him, and both of them are exhausted, and thrown back on the ground. In the background, some school children are singing a song.
Now that lifts that scene somewhere. It's just, that background detail. Now that kind of background detail we never find in our cinema. That background which, builds what you call as a very solid narrative world. Now that narrative world is what is lacking in most of our cinema. That narrative world is lacking. Because the narrative world is lacking, our films lack character. You can see a lot of recent changes in Tamil cinema. They have started reflecting this narrative world. You see, film. Let me take an example. I don't know how many of you have seen this film called Kadal. Which was I think who made this film? Kadal. I forget this man's name. Balaji Shaktivel. Now there's one scene where this girl has to wait in a road, in a street, where all the males come to piss. Now this is everyday reality. Everyday reality in our life, nothing new. But the point is, the film is able to take that as part of the world it's building, and it's a very important scene in the film. As how this person they feel out of place coming as they do from elsewhere. Now that is what is necessary. Okay, and again you can see when Satyajit was speaking about total or overall cinema around this time, he also spoke about Kalpana. Kalpana is a film that was made by Uday Shankar. It was made in 1948. I had what I call as opportunity to see it thanks to National Film Archives, who were willing to at that time lent us a print. It's a long film, about 160 minutes in duration, and highly crafted film. Kind of giants who worked at it. Two people I want to mention. One is Ramnath, who was a master cameraman who went on to become a major director, and A.K. Shekhar, the art director. Now, if you look at the film tells a very simple story. Story is about a young man's dream about setting up an academy for performing arts. And there's the protagonist role played by Uday Shankar himself. Okay. But if you look at certain sequences, there's one sequence which is set in a factory where there is a certain kind of a dance by the workers. And I look at the set. The set is almost a replica of what you see in Metropolis, 1927. And it's a very well constructed set. S.S. Vasan was so impressed, he used the entire team for the production of his Chandralekha. You see how one fed into the other. Okay. It is not that these kind of films have not been there in Indian cinema. Somehow, somewhere these things did not consolidate themselves, congeal themselves to build on one leading to the other. Somewhere there is a connection, particularly I think in the 70s, it was a drastic problem. Why this happened? Because when we talk about independent cinema today, we think as if something needs to be outside. This is inside, that is outside. Now for me, these are very artificial lines we are drawing. Because what we don't understand is, if an independent cinema has to grow, first of all, your mainstream cinema must be bloody strong. Your mainstream industry must be very strong. Only when your mainstream industry stands on its feet firmly, that's the possibility. It works the other way around. Look at what happened in the United States. What is independent cinema there? Lots of films were made outside and out. You see, Kurosawa made films not outside the studios. He made it inside the studios. He made it for one of the biggest studios in Japan. Most of them for the Toho. Now there is this last shot, almost towards the end of this film, Stray Dog. In Stray Dog, what happens is, one police officer has been behind a criminal who had sort of stolen his gun. And with that gun committed several murders. Okay, after him, he is finally caught up with him, and both of them are struggling in what you call in the slush. He's finally caught him. Suddenly at that moment when he has caught him and both of them are exhausted and thrown back on the ground, in the background some school children are singing a song. Now that lifts that scene somewhere. It's just that background detail. Now that kind of background detail we never find in our cinema. That background which builds what you call as a very solid narrative world. Now that narrative world is what is lacking in most of our cinema. That narrative world is lacking. Because the narrative world is lacking, our films lack character. You can see a lot of recent changes in Tamil cinema.
they have started reflecting this narrative world. You see, film, let me take an example. I don't know how many of you have seen this film called Kadal, which was, I think, who made this film, Kadal? I forget this man's name. Balaji Shaktivel. Now, there's one scene where this girl has to wait in a road, in a street, where all the males come to piss. Now, this is everyday reality. Everyday reality in our, life, nothing new. But the point is, the film is able to take that as part of the world it's building. And it's a very important scene in the film. As you know, how this person they feel out of place coming as they do from elsewhere. Now that is what is necessary. Okay, and again, you can see when Satyajit Ray was speaking about total or overall cinema around this time, he also spoke about Kalpana. Kalpana is a film that was made by Uday Shankar. It was made in 1948. I had what I call as opportunity to see it thanks to National Film Archives. We were willing to, at that time, lent us a print. It's a long film, about 160 minutes in duration. And highly crafted film. Kind of giants who worked at it. Two people I want to mention. One is Ramnath, who was a master cameraman who went on to become a major director, and A.K. Shekhar, the art director. Now, if you look at the film tells a very simple story. Story is about a young man's dream about setting up an academy for performing arts. And there's the protagonist role played by Uday Shankar himself. Okay. But if you look at certain sequences, there's one sequence which is set in a factory. A factory where there is a certain kind of a dance by the workers. And I look at the set is almost a replica of what you see in Metropolis, 1927. And it's a very well constructed set. S.S. Vasan was so impressed, he used the entire team for the production of his Chandralekha. You see how one fed into the other. Okay, it is not that these kind of films have not been there in Indian cinema. Somehow, somewhere these things did not consolidate themselves, congeal themselves to build on one leading to the other. Somewhere there is the connection, particularly I think in the 70s, it was a drastic problem. Why this happened? So when we talk about independent cinema today, we think as if something needs to be outside. This is inside, that is outside. Now for me, these are very artificial lines we are drawing. Because what we don't understand is, if an independent cinema has to grow, first of all, your mainstream cinema must be bloody strong. Your mainstream industry must be very strong. Only when your mainstream industry stands on its feet firmly, that's the possibility. It works the other way around. Look at what happened in the United States. What is independent cinema there? Lots of outside the system. Okay? And many of them were C grade, B grade, even exploitation films. Not every one of them are artistic gems or serious cinema. Independent there meant two things. One, producing outside the studio system, and two, also producing above the union. No union regulations also. So it's a kind of that's why, you get a guy like Robert Rodriguez, he makes now a film for $110 million, Sin City. He made it outside the studio. He didn't have to pay union rights. Okay, you did not have to pay any of the union, any fee, any regulatory fee. You got to pay a huge regulatory fee there. He made it. And he also able to rope in big stars. And he literally produced this film in the backyard, where he had 2 sound stages. And you need further what you need is institutional frameworks. You have somebody like Robert Redford coming in, creating Sundance Film Festival to showcase new talent. Now that sort of thing happened here, no doubt. It happened here there was some conscious move. Okay, here it came from the government as a move from above. It came in the shape of the Film Finance Corporation and the NFDC. But the problem with that is the whole thing got bogged down in some kind of a developmental discourse. Nothing much happened. It's developmental discourse and what you call, typically what goes with the government known as government corruption. Okay, not all talents got their scripts approved there. There's a whole range of corruption there.
Certain people saw certain things, or the stories. Stories had to go in and around the same kind of stuff, except for a few filmmakers like Aravindan or somebody else who tried to sort of think out of the box now and then. And then it's died a slow death. Now eventually it vanished, and thanks to other people who were not going to the NFDC, they were not going. They are mobilizing with whatever little resources possible, because digital technology has made certain things possible. Now that's the context I think we need to reflect on. If your cinema has to build, you need very solid. If cinema has to even build national character, or even so-called independent cinema movement has to really gain something, we need solid institutional frameworks. The film school is number one in that. Then you should have outside, really in terms of showcasing talent, opportunities for that kind of thing to emerge. Okay, I'm really glad in that sense. You have examples here set by people like Mohan Krishna Indira Gandhi. Others have tried. I think I remember Narsinga Rao, who tried something in the early in the 80s. Anyway, to one more point I need to make is about translation of books generally. Okay, a hell of a lot of material today. The amount of material that is available on cinema, unbelievable. In the 70s, if I had to look for a book on cinema, I had to run American Central Library or go to the British Council. There'll be only a couple of books, no Xerox in those days. So sit there, literally copy it page by page if you want the book with you forever. That was the situation. Today it's nothing like that. You can download hundreds of books. All of them, some of them are in public domain. No, don't tell me everything is pirated. No, a hell of a lot of them are in public domain. The point is how to make all this available in Telugu on a more consistent basis. Again, you need an institutional framework. One person translating one book now, another person translating another book later on won't do. You have to need it sustain. Create maybe what you call as some kind of a seed fund. Create a seed fund, and then this translations should occur. Every year, so many books must keep coming out. Only then, at the vernacular level, this kind of knowledge, this information needs to circulate. నమస్కారం. ఇది నాకు వ్యక్తిగతంగా చాలా ఆనందం కలిగించే విషయం ఇది. ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన పుస్తకం సత్యజిత్ రే. కేవలం సినిమా గురించి రాసిన పుస్తకాలే కాదు, ఆయన రాసిన కథలు, కథానికలు, ఆయన కొన్ని స్క్రీన్ ప్లేలు కూడా చదివే అవకాశం నాకు కలిగింది. ముందుగా వేదిక నిర్వహించిన పెద్దలకందరికీ నమస్కారం. ప్రసాద్ గారు, వెంకటేష్ చక్రవర్తి గారు, కోర్స్ సురేష్ బాబు గారు, అండ్ కోర్స్ నేను సినిమాలు తీయాలి అనే కోరిక నాలో కలగడానికి, ఆ కోరికగా ద్రవరూపంలో ఉన్నది ఘనీభవించడానికి కారకులైన ప్రకాష్ రెడ్డి గారు. ఆ ఫిల్మ్ క్లబ్లో రకరకాల సినిమాలు చూసి నేను తీసిన మొట్టమొదటి షార్ట్ ఫిల్మ్ చలి అని, దానికి వేదికని అరేంజ్ చేసిన కూడా ప్రకాష్ రెడ్డి గారే. సో హ్యారోల్డ్ లాస్కీ అన్నాడు, ఒక మంచి నగరానికి కానీ ఒక మంచి పట్టణానికి కానీ ఉన్న సంస్కృతికి అద్దం పట్టేదో పుస్తకాల షాప్స్ అని అన్నాడు ఆయన. బుక్ షాప్స్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ గుడ్ కల్చర్. సిమిలర్లీ ఫిల్మ్ కల్చర్ బాగుండాలంటే మంచి ఫిల్మ్ క్లబ్స్ ఉండాలి ఆ నగరంలో కానీ పట్టణంలో కానీ. అఫ్కోర్స్ సత్యజిత్ రే గారి సినిమాలు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో, రచనలు అన్న కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. ముఖ్యంగా నేను రే గురించే కొన్ని వీలైనంత క్లుప్తంగా మాట్లాడి ముగిస్తాను. సత్యజిత్ రే పథేర్ పాంచాలి తీసే ముందర ఆయన తనకు స్ఫూర్తి కలిగించిన వ్యక్తిగా విటోరియా డిసికా, బైసికల్ థీవ్స్ డైరెక్టర్ అని చెప్పి ఆయన ఒక మాట అన్నారు, వీ షుడ్ హ్యావ్ డిసికా యాజ్ అ రోల్ మోడల్, నాట్ డిమిల్. Cecil B. DeMille is the one who made 10 Commandments. I don't think he had anything against DeMille, but I think what he was trying to say was, జీవితానికి అద్దం పట్టే సహజ సిద్ధమైన కథలు మనం కనుక చెప్పగలిగితే మన జీవితాల నుంచి పుట్టేవి నిజమైన కళారూపం, సినిమా ఒక నిజమైన కళారూపంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు. ఐ థింక్ వాట్ ఐ ఫీల్ టుడే, ఈరోజు నా దృష్టిలో మనకి సత్యజిత్ రే ఎలాగైతే డిసికా ఆయన రోల్ మోడల్ అవ్వాలని చెప్పారో, ఎటువంటి ఔత్సాహిక దర్శకుడికైనా కూడా సత్యజిత్ రే షుడ్ బి ద రోల్ మోడల్. ఎందుకో నేను చెప్తాను. చాలామందికి సత్యజిత్ రే గురించి దుర్భిప్రాయం ఉంది. ఇది నేను చాలా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడినప్పుడు కానీ
మీటింగ్స్లో కానీ వింటూ ఉంటాను. సత్యజిత్ రే ఏం చేశాడండి, ఆయన పేదరికాన్ని ప్యాకేజ్ చేసేసి ఫారిన్ కంట్రీస్కి అమ్మేశాడు. మన దేశంలో ఏం పేదరికం తప్ప ఇంకేం లేదు అని చూపించాడు. పథేర్ పాంచాలి ఈజ్ నథింగ్ బట్ పావర్టీ అని చాలామందికి ఒక దురభిప్రాయం. ఆ అభిప్రాయం ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ పథేర్ పాంచాలి సినిమాని అర్థం చేసుకోలేదని చెప్పాలి. పథేర్ పాంచాలిలో పేదరికం కేవలం ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ మాత్రమే, కానీ దానిలో గొప్ప సౌందర్యాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించగలిగారు ఆ సినిమాలో. ఆ వర్షం పడే సీన్లో కానీ, లేకపోతే ఆ స్వీట్లు అమ్మే అబ్బాయి వెనకాల పిల్లలు పరిగెత్తడం కానీ, ద గ్రేట్ ట్రైన్ సీన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అది ఎలా ఉంటుందంటే, మార్టిన్ స్కార్సెసీ సినిమాలు చూసి ఆయన న్యూయార్క్లో జరిగే అండర్ వరల్డ్, ఇటాలియన్ మాఫియా, వర్కింగ్ క్లాస్ సినిమాలు చూసి అమెరికా అంతా అందరూ కొట్టు చేస్తారు, హింస తప్పేం లేదు అమెరికాలో మనం అనుకుంటే ఎంత అసందర్భంగా ఉంటుందో, సత్యజిత్ రే పథేర్ పాంచాలి సినిమా చూసి ఆయన పేదరికాన్ని వేరే వాళ్ళకి విదేశాలకు అమ్మి ఖ్యాతి పొందాడు అన్న కూడా అంతే అసందర్భంగా ఉంటుంది నా దృష్టిలో. రెండో కారణం ఏంటంటే, సత్యజిత్ రే బహుశా పథేర్ పాంచాలి తర్వాత ఆయన అపరాజితో మాత్రమే పేదరికం అనేది మనకి ఆయన సినిమాలో కనబడుతుంది. ఆయన తీసిన అన్ని జానర్లు సాధారణంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్లో కూడా చాలామంది దర్శకులు తీసుంటారు నా దృష్టిలో. ఆయన మర్డర్ మిస్టరీస్ తీశారు, మ్యూజికల్ గోపిగాన్ బాగాబాయ్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ తీశారు, దెయ్యం కథలు తీశారు. ఇఫ్ యూ సీ తీన్ కన్యా, వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్, మణిహారా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ గోస్ట్ స్టోరీ యూ కుడ్ ఎవర్ సీ. ఆయన తీసిన 35 ఆడ్ ఫిల్మ్స్లో ఒకటో రెండో సినిమాల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద పేదరికం అనేది మనకు కనబడుతుంది. పైగా ఆయన పేదరికాన్ని గ్లామరస్ చేయలేదు. మన రాజ్ కపూర్ సినిమాలో మీకు కొంత పేదరికం అంటే పేదవాడు డబ్బులు లేకపోయినా హృదయం బంగారం, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారని కొన్ని అందమైన అబద్ధాలు చెప్పడం జరిగింది. రామయ్య వస్తావయ్య అని పాటలు పాడుతూ వాడు అలా అక్కడ మురికివాడలోనే చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు, వాడికి ధనం అక్కర్లేదు, వాడికి సుఖం కూడా అక్కర్లేదు అని ఒక గ్లామరైజ్ చేసి పవర్టీని చెప్పినట్టు మన వాళ్ళకి ఎవరికి సమస్య రాలేదు. కానీ ఉన్న పవర్టీ నిజంగా పేదరికాన్ని చూపించినప్పుడు మాత్రం అది ముఖ్యంగా విదేశీ క్రిటిక్స్ వాళ్ళు పొగిడినప్పుడు మనకి ఒక సమస్య వచ్చింది. అయితే విదేశీ విమర్శకులకి భారతదేశం పట్ల, భారతీయ సంస్కృతి పట్ల సమగ్రమైన అవగాహన ఉన్నది అని మనం అనుకోకర్లేదు. వాళ్ళు కూడా భారతదేశం గురించి చాలా అపోహల్లో ఉన్నారు, అది వేరే విషయం. కానీ సత్యజిత్ రే పథేర్ పాంచాలి ద్వారా పేదరికాన్ని షోకేస్ చేసి దాని ద్వారా డబ్బు చేసుకోవాల్సి ప్రయత్నించాడని మనం అనుకోవడం మాత్రం చాలా అసందర్భం. సత్యజిత్ రే గురించి అలాంటి అపోహలు ఎంత తక్కువ మనం పెట్టుకుంటే అంత మన సినిమా గురించి నేర్చుకోగలుగుతాం. నేను ఫిల్మ్ మేకర్ కింద నేర్చుకుంది దాదాపు అంటే ఇంటర్నేషనల్ సినిమా అంటే ఏమిటి, సినిమా తీయడం అంటే ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద గ్రామర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది నేను సత్యజిత్ రే సినిమాలు చూసి మాత్రమే నేర్చుకున్నానని చెప్పగలను. అట్ ద సేమ్ టైం సత్యజిత్ రే పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా గొప్ప సాహిత్యం, ఆయన విభూతిభూషణ్ బందోపాధ్యాయ నవలని అడాప్ట్ చేయడం వాజ్ ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ టు అడాప్ట్ ఫ్రమ్ లిటరేచర్. నాకు సాహిత్యం అంటే చాలా ఇష్టం ఉండడం వల్ల నేను ఇప్పుడు nth జనరేషన్ ఇలాంటి కొన్ని వందల వేల మందిని ఆయన ఇన్స్పైర్ చేయగలిగిన ఈ వాజ్ అ కంప్లీట్ ఫిల్మ్ మేకర్. యాక్చువల్లీ మెనీ పీపుల్ కాల్ హిమ్ రెనెసాన్స్ ఫిల్మ్ మేకర్, ఎందుకంటే ఆయన చాలా కళలు ఉన్న వ్యక్తి. హీ వాజ్ ఆల్సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, of course writer director, and he was an excellent painter, of course he was an illustrator, and also he could operate the camera himself. For many films he would operate himself, so he is like a man of many talents. కాబట్టి సత్యజిత్ రే అనే వ్యక్తి ఏదో ఒక ప్యారలల్ సినిమా, ముఖ్యంగా ఆర్ట్ కమర్షియల్ అనే సినిమాలు అని అక్కర్లేదు, ఆ డివిజన్ మనం నమ్మక్కర్లేదని నేను నేర్చుకుంది కూడా రే దగ్గర నుంచే. ఎందుకంటే ఆయన గోపిగాయన్ చూస్తే మీరు ఇట్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజికల్. మెయిన్ స్ట్రీమ్ మ్యూజికల్కి మిగతా మ్యూజికల్కి నాకు ఆయన తీసిన మ్యూజికల్కి నాకు తేడా ఏం కనబడలేదు. పారస్ పత్తర్ తీసుకోండి, లేకపోతే యూ టేక్ అ ఫిల్మ్ లైక్ అరణ్యర్ దిన్ రాత్రి, విచ్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ సైకలాజికల్ డ్రామా. అలాంటి ఆయన రకరకాల జానర్స్లో సినిమాలు తీశారు. కాబట్టి సత్యజిత్ రేని ఎంతమంది రోల్ మోడల్ కింద తీసుకుని ఎంతమంది ఆయన సినిమాల్ని స్టడీ చేయగలిగితే అంత పరిపూర్ణమైన ఫిల్మ్ మేకర్ కింద అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనం ఎలాంటి సినిమాలు తీయదలుచుకుంటున్నాం అనేది ఆ యొక్క ఇండివిజువల్ వ్యక్తి యొక్క టాలెంట్, వాళ్ళకున్న టేస్ట్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దానికి ఆయన సినిమాలు సత్యజిత్ రే సినిమాలు చూసిన వాళ్ళందరూ ఆయనలోనే సినిమాలు తీయాలి అని అనుకోవడం అవసరం లేదు, తీయలేరు కూడా చాలామంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఇంకోటి రే సినిమాల ద్వారా, ఆయన పుస్తకాల ద్వారా, ముఖ్యంగా ఆయన సినిమాల ద్వారా నేర్చుకుంది నేను ఏంటంటే, సాధారణంగా మనం మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో చూసే చాలా టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో టెక్నికల్గా చాలా బాగుందండి అని చెప్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు.
డచ్ యాంగిల్స్ కానీ జంప్ కట్స్ కానీ ఇవన్నీ కనిపెట్టింది మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కాదండి. దే వర్ ఆల్ ఇన్వెంటెడ్ బై పీపుల్ హూ ప్రాక్టీస్ సినిమా యాజ్ ఆర్ట్. కమర్షియల్ సినిమాలోంచి పుట్టిన టెక్నిక్స్ కాదు ఇవన్నీ, తర్వాత కమర్షియల్ సినిమా అడాప్ట్ చేసుకుంది చాలా తెలివిగా, చాలా గొప్పగా కూడా. మీకు జంప్ కట్ అనేది ఇన్వెంట్ చేసింది జాన్-లక్ గొడార్డ్, who used it in Breathless quite accidentally actually. Dutch angle was invented, that's also called the Russian angle. మీరు ఇప్పుడు చూసే రకరకాల ఫిల్మిక్ నేరేటివ్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా చాలా ప్యాషనేట్గా సినిమాని ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పుట్టాయి. ఎస్పెషలీ యూజింగ్ నాన్ యాక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెసాన్ డిడ్ ఇట్, రే డిడ్ ఇట్, అండ్ ఇరానియన్ సినిమా జస్ట్ ఆల్వేస్ డూ దట్. ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్స్ మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిసిక్ ఆఫ్ కోర్స్ డిడ్ ఇట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్స్. సో రే ఈజ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ వాట్ వీ కాల్ ద ఫిల్మ్ మేకర్, అంటే సంబడి హూ న్యూ ద ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ సినిమా. అయితే వాట్ అ ఫిల్మ్ స్కూల్ కెన్ టీచ్. ఇప్పుడు సమ్వన్ లైక్ సత్యజిత్ రే వాజ్ నాట్ ట్రైన్, బట్ ఆయన చాలా గొప్ప ఫిల్మ్ మేకర్స్, జాన్ ఫోర్డ్ కానీ లేకపోతే బిల్లీ వైల్డర్, ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళ సినిమాలు ఆయన చూసి ఆయన నేర్చుకున్నారు ఆ క్రాఫ్ట్. యాక్చువల్లీ వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ బాంబింగ్ హాలీవుడ్, ఐ థింక్ రే వుడ్ డిసగ్రీ, బికాస్ రే సెడ్ ఇన్ హిస్ ఆస్కర్ స్పీచ్ he learned his filmmaking from American cinema, and Hollywood man bomb cheyakale, they produce some really great films, and I think I learned a lot from Hollywood, American films, and Hollywood produces even ippudu kuda meeru mainstream Hollywood cinema edaina iskondi, pulpiest film iskondi, it is wonderfully structured, the artistic side of it is perfectly in balance. మీకు దానిలో ఉన్న అంశాలు నచ్చకపోవచ్చు, దానిలో ఉన్న కథాగమనం, క్యారెక్టర్స్ నచ్చకపోవచ్చు, కానీ క్రాఫ్ట్స్మెన్షిప్లో ఎక్కడ మీకు వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. అండ్ దే లెర్న్డ్ అ లాట్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ సినిమా. And Ray himself acknowledged he learned a lot from Billy Wilder, a lot from John Ford. మీరు ఇప్పుడు జాన్ ఫోర్డ్ తీసిన, ఇప్పుడు మన రీసెంట్గా నేను చూశాను గ్రేప్స్ ఆఫ్ రాత్ అని, ఇప్పటికి మనం అలా సినిమా తీయలేకపోతున్నాం. దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ 1940. ఐ రికమెండ్ దట్ యూ షుడ్ వాచ్ దట్ ఫిల్మ్ బై జాన్ ఫోర్డ్. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అ నావెల్ బై జాన్ స్టెయిన్బెక్. రే పథేర్ పాంచాలి, మన బిమల్ రాయ్, దోబిగా జమీన్, అన్ని ట్రేసెస్ మీకు జాన్ ఫోర్డ్లో కనబడతాయి. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ John Ford influenced Kurosawa to make Seven Samurai, and Seven Samurai was again made in Hollywood. So Kurosawa used to joke that I learned from Ford, and you are taking me back and making Magnificent Seven. So you don't have to bomb Hollywood. I don't think Ray would agree. Hollywood has produced some great artists. You know that వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకున్న కమర్షియల్ ప్రెషర్స్లో ఉంటూనే ఎప్పుడు ఏదో కొత్తగా తీద్దాము, ఇన్నోవేట్ చేద్దాము అని ప్రయత్నిస్తారు. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ ఇన్సెప్షన్ దట్ వాజ్ రీసెంట్లీ మేడ్ బై Christopher Nolan, I think that's a fantastic experiment in a mainstream film with all mainstream actors. I don't think he was casting anybody from non-mainstream. So I think what Ray taught me is the difference between our films, మన సినిమాలు వాళ్ళ సినిమాలకు మధ్య తేడా ఏంటంటే, మనము వాళ్ళు కథలు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ప్రతి కథ వేరు కథ. బేసికలీ వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ, అండ్ ఆ స్టోరీలో ఎప్పుడు అవే అంశాలు ఉండాలి అని వాళ్ళు ప్రయత్నించారు. ఆ కథని బట్టి అంశాలు తర్వాత వస్తాయి. సో వాళ్ళకి జానర్స్, మ్యూజికల్ జానర్లో పాటలు ఉంటాయి, కానీ మిగతా జానర్లో పాటలు ఉండాలని వాళ్ళు పెట్టుకోలేదు. దే మేక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, దే మేక్ సైకలాజికల్ డ్రామాస్, దే మేక్ ప్యూర్ కామెడీస్, ఫార్స్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దే మేక్. మనకి వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ బ్రాడ్లీ మ్యూజికల్ ఫార్ములైక్ స్ట్రక్చర్. ఎక్కువగా ఓవర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ సాంగ్ అండ్ డాన్స్ అండ్ ఓవర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ స్పెక్టికల్. సో మనము ప్లాట్ డ్రివెన్, ఆర్గానిక్ ప్లాట్ డ్రివెన్, అంటే కథాగమనాన్ని ఆధారపడి తీసే సినిమాల కంటే మనకి స్పెక్టికల్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ అయిపోయాయి మనకి. అంటే హీరో ఇంట్రడక్షన్ స్పెక్టికల్, విలన్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్ ఎ స్పెక్టికల్, క్లైమాక్స్ ఇస్ ఎ స్పెక్టికల్, ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఇస్ ఎ స్పెక్టికల్. సో వీ హ్యావ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్టికల్స్. అంటే దాని తెలుగులో స్పెక్టికల్ ఏమని చెప్పాలో నాకు తెలీదు, బట్ some kind of item number is a spectacle. సో ఏమైందంటే ఒక ఆర్గానిక్ స్టోరీతో పాటు ఇవన్నీ ఇమిడితే అది ఓకే, అవి హాలీవుడ్లో చేయగలిగారు. మనం చాలా సినిమాలు మనం చేయగలిగాం అంతకుముందు. క్రాఫ్ట్స్మెన్షిప్లో అవి అంత గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ స్ట్రక్చరల్లీ దే మేనేజ్ టు డూ ఇట్. హిందీ సినిమా డిడ్ విత్ ఫిల్మ్స్ లైక్ షోలే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విచ్ రే హ్యూజ్లీ అడ్మైర్డ్ యాక్చువల్లీ. హీ సెడ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ టెక్నికల్ అచీవ్మెంట్. సో ప్లాట్ డ్రివెన్ జాన్రా ఫిల్మ్స్ తీయకుండా మనము ప్రతి సినిమా, మనము క్రైమ్ డ్రామా తీసినా, పీరియడ్ డ్రామా తీసినా, మర్డర్ మిస్టరీ తీసినా దానిలో 6 పాటలు ఉండాలి,
దానిలో కూడా హీరో ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి, దానిలో కూడా ఐటమ్ నెంబర్, ఇలాంటి ఒక భ్రమలో పడి ఆర్గానిక్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనే దానికి మనం దూరంగా వెళ్ళాం. నేను ఎందుకంటానంటే అది మనకు తెలియని స్ట్రక్చర్ కాదు. మన పాత సినిమాలు మీరు కేవీ రెడ్డి గారి భక్త పోతన యోగి వేమన చూస్తే ఫస్ట్ 45 minutes ఇట్స్ ఆన్ పార్ విత్ ఎనీ గ్రేట్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్. చాలామంది నమ్మరు ఇప్పుడు. ఐ థింక్ యూ షుడ్, యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ షుడ్ వాచ్ కేవీ రెడ్డిస్ 2 films వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ. ఎక్కువ మంది మాయాబజార్, పాతాళ భైరవి గురించి చెప్తారు, కానీ వాట్ పీపుల్ షుడ్ వాచ్ ఇన్ కేవీ రెడ్డి ఈజ్ యోగి వేమన అండ్ పెద్ద మనుషులు. ఈ 2 సినిమాలు చూస్తే ఆయన ఎంత గొప్ప క్రాఫ్ట్స్మనో తెలుస్తుంది. అసలు యూ కెన్ టీచ్ పెద్ద మనుషులు హౌ టు రైట్, డైలాగ్ ఎలా రాయాలి, స్క్రీన్ ప్లే ఎలా రాయాలి, దాన్ని ఫిల్మిక్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి చిన్న చిన్న విజువల్ టచెస్ మీరు ఇవ్వచ్చు అనేది కేవీ రెడ్డి వాజ్ అట్ ఈస్ పీక్ ఇన్ హిస్ క్రాఫ్ట్స్మన్షిప్. సో అట్లాంటి, ఎందుకంటే దే ఆర్ ట్రీటింగ్ సినిమా యాజ్ అన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్ విచ్ has a commercial appeal. See, they make it and then send it into public, and of course it is a commercial, it has to have a commercial appeal because people have to buy tickets and watch it. But that doesn't necessarily mean that you insult them or you treat them like stupid people. Usually what Ray also taught me is, మీరు ఒక చవట సినిమా తీస్తే అది మన చవటతనాన్ని చూపిస్తుంది తప్ప ప్రేక్షకుల చవటతనాన్ని చూపించదు. ఎందుకంటే ప్రేక్షకుడు థియేటర్లోకి వచ్చే వరకు he doesn't know what is going to happen on the screen. తెర మీద ఏం రాబోతుందో అతనికి తెలీదు. అయితే ఒక్కటి మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది, మీరు ఒక చెత్త సినిమా ఆర్ అన్ఆర్టిస్టిక్ ఫిల్మ్ తీస్తే ఖచ్చితంగా ఒక అన్ఆర్టిస్టిక్ ఆడియన్స్ మాత్రం క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ కళారాహిత్యం ఉన్న ప్రేక్షకుల్ని మనం చాలా కాలంగా సృష్టిస్తున్నామని నాకు అనిపిస్తుంది. అయితే ఆ విధమైన అప్రిసియేషన్, సో రే ఆల్సో సెడ్ బ్యూటిఫుల్లీ at one place that the only way to teach cinema to public is by making them. We can teach filmmakers the craft, but you can't teach, నేను ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళి సినిమా అంటే ఇదండి, క్లోజప్ ఇది, ట్రాలీ షాట్ ఇది అని చెప్తే వాళ్ళు పారిపోతారు. బట్ బై మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్, బై లెర్నింగ్ మై క్రాఫ్ట్, వాళ్ళలో కనుక ఒక రకమైన మనం రసస్ఫూర్తి అనొచ్చు, ఒక రకమైన స్పందనను కనుక సృష్టించగలిగితే వాళ్ళలో ఒక కళాత్మకమైన ఔన్నత్యాన్ని మనం సృష్టించాల్సిన బాధ్యత ఫిల్మ్ మేకర్స్ మీద ఉంది. మనం అది చేయలేనప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనం అలా కళారాహిత్యంతో మనం సఫర్ అవుతూ ఉంటామో, ఆటోమేటిక్గా వీ క్రియేట్ ఆర్ట్లెస్ ఆడియన్స్, పీపుల్ హూ డోంట్ నో హౌ టు రికగ్నైజ్ ఆర్ట్. అండ్ ఇప్పుడు ఇందాక వెన్ రిఫరెన్సెస్ వర్ మేడ్ టు తమిళ్ సినిమా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ ఎ సుబ్రహ్మణ్యపురం ఆర్ యూ సీ ఫిల్మ్ లైక్ కాదల్ ఆర్ ఈవెన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా హ్యాస్ టెరిఫిక్ flashes of cinematic brilliance. Even a filmmaker like Shankar, you see, suddenly you see a tremendous flash of cinematic brilliance. I don't know, this might sound totally ridiculous, but I absolutely loved that shot in Robo where all those things stuck to him and he suddenly becomes, looks like a goddess. That is a real flash of cinematic brilliance. Now avanni enduku vastayante, the filmmakers that preceded them, వాళ్ళ ముందర వచ్చిన filmmakers, both mainstream, middle path as well as parallel cinema, like the Balachandras and like filmmakers like Shankars and Maniratnams, and also the filmmakers like Bharati Raja Balu Mahendra have trained their audience to recognize art. వాళ్ళ జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే కళని, అందుకని వాళ్ళు చాలా, దే ఆర్ వెరీ సీరియస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ పీపుల్, ఫిల్మ్ గోయింగ్ పబ్లిక్ తమిళనాడులో. దే విల్ వాచ్ రోబో, దే విల్ ఆల్సో వాచ్ సుబ్రహ్మణ్యపురం, and they are very clear about recognizing the art in Subramaniapuram and recognizing the art in whatever it is in Robo. Unless, so and they have been training, like I think Adyar Film Institute has been training filmmakers and also the audience, sending these people who have imbibed, వాళ్ళు రకరకాల ప్రపంచ సినిమాల్ని చూసి నేర్చుకున్న కళని కానీ వాళ్ళ జీర్ణించుకుని వాళ్ళ జీవితాలకు సంబంధించిన సినిమాలు ఎంత బాగా తీయగలుగుతున్నారు. Subramaniapuram might remind you of some Brazilian film, but still you cannot mistake its authenticity. Now that filmmakers only can train. Now when I walk out of Subramaniapuram, I am a trained audience to recognize next time I watch another film with similar sensibility. So ఆ విధమైన కళాత్మకత అనేది ప్రేక్షకుల్లో సృష్టించి కళాత్మకమైన ప్రేక్షకుల్ని సృష్టించాల్సిన బాధ్యత కూడా ఫిల్మ్ మేకర్కి ఉంది అనే విషయం రే రైటింగ్స్ అయితే మనకి చాలా ప్రస్ఫుటంగా అర్థమవుతుంది. ఎస్పెషలీ హిస్ essays. He also wrote a beautiful essay called Filmmaking, which I think was actually my literature as a text we read it. I don't know why they had it actually as a text, very strangely, but
ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ హూ ఎవర్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ దట్ ఇన్ దట్. అండ్ ద న్యూ సినిమా షుడ్, మనం ఇంకోటి రే దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కల్చర్ అనేది ఎప్పుడూ ఒక ముద్దలాగా ఒక చోట ఉండదు. మన సాధారణంగా గొప్ప మా గ్రేట్ కల్చర్ సినిమా తీసామనగానే మనకి కొన్ని ఆర్ట్ సినిమా చేసిన పెద్ద ద్రోహం ఏంటంటే, అంటే ద్రోహం అనే మాట పెద్దది అవ్వచ్చు, కానీ ఏదో ఒక సమస్యను పట్టుకుని నాకు చాలామంది కాదు సార్ నేను మంచి అవార్డు సినిమా స్టోరీ రాశాను సార్ అంటారు. అవార్డు సినిమాని ఉండదండి, తీస్తే అది బాగుంటే దానికి రావచ్చు అవార్డు. కానీ అవార్డు సినిమా అంటే ఎలా కథ మొదలెడతారంటే, అసలు మీకు ఫస్ట్ చూడడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఆ సినిమా, దానిలో క్రాఫ్ట్స్మెన్షిప్ ఉండదు, దానిలో సినిమాటిక్ టెల్లింగ్ ఉండదు. ఒక అబ్బాయి ఉంటాడండి, పేదవాడండి, మీకు వింటుంటేనే డిప్రెషన్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, చాలామంది దృష్టిలో ఆర్ట్ సినిమాలో ఆనందం ఉండకూడదు, హాస్యం ఉండకూడదు, పాటలు ఉండకూడదు, వేడుకలు ఉండకూడదు, అంత ఇప్పుడు గ్లూమీగా ఏమీ సరిగ్గా కనబడకుండా ఇలాంటి ఒక ప్రచారం మనకి కొంతకాలం జరిగింది 60లో 70లో జరిగి, కొన్ని మీడియోకర్ ఫిల్మ్స్ కూడా గొప్ప కళాఖండాల కింద గుర్తించబడిపోయి మామూలు ప్రేక్షకులు దాని నుంచి ఎంత దూరంగా వీలైతే అంత దూరంగా పారిపోయి, ఎంత దూరం పారిపోయారంటే చాలా క్రాస్ కమర్షియల్ సినిమాల్ని ఎప్రిషియేట్ చేసేయడం మొదలెట్టారు వాళ్ళు ఈ విరక్తితో. అది మళ్ళీ కొంత మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ మణిరత్నం, రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆ ఆర్ట్ సినిమాలో ఉన్న బెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకుని స్టోరీ టెల్లింగ్, డ్రమాటిక్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో తప్పు లేదు, హాస్యంలో తప్పు లేదు, పాటల్లో తప్పు లేదు అని మళ్ళీ దే హ్యాడ్ టు టెల్ పీపుల్. అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ హిందీలో కూడా ఇప్పుడు కూడా చాలా జరుగుతుంది. సో ఆ విధమైన ఒక వాళ్ళు తమిళ సినిమాలో జరుగుతున్న గొప్ప డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే, లైక్ వాట్ రే డిడ్ వెన్ హీ మేడ్ ఫిల్మ్స్ వాజ్ వాళ్ళ జీవితాల్లోంచి, వాళ్ళ స్వానుభవాల్లోంచి, వాళ్ళ సంస్కృతికి సంబంధించిన అనుభవాల్లోంచి కథల్ని తీసుకుని వాళ్ళకు ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, దే మే బీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సిటీ ఆఫ్ గాడ్, ఆర్ దే మే బీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై రే, ఆర్ దే మే బీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై టారెంటినో, కానీ వాళ్ళ పంధాలో వాళ్ళ చెప్పదలసిన కథని వాళ్ళ శైలిలో చెప్పగలిగే ఒక అద్భుతమైన ఒక కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్, సాంస్కృతిక సందర్భాన్ని తమిళనాడులో వాళ్ళు క్రియేట్ చేయగలిగారు. దానివల్ల ఏంటంటే, ఫర్ ఎవ్రీ రోబో యూ హ్యావ్ 5 or 6 ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ దట్ షేక్ ద ఆడియన్స్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ సీరియస్, ద ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ సీరియస్ దేర్, దే బిలీవ్ దట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అస్, మన గురించి, మన జీవితం గురించి. ఇక్కడ చాలామంది, నేను ఎప్పుడైనా మంచి సినిమా చెడ్డ సినిమా చూసి బాధపడి మాట్లాడుతుంటే, ఎందుకండి మీరు ఊరికే అంత సినిమా సార్ అది, వై ఆర్ యూ సో వరీడ్, ఎందుకంటే యాజిటేట్ అయిపోతున్నారు, చూస్తాం వెళ్ళిపోతాం అంతే. సో వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్, ఫర్ అస్ ఇట్స్ లైక్ పాసింగ్ త్రూ ద పబ్లిక్ టాయిలెట్, జస్ట్ గో దేర్, గెట్ ఇట్ డన్ అండ్ గెట్ అవే. నౌ దట్ షుడ్ నాట్ బి ద కేస్. దే గెట్ యాంగ్రీ. తమిళనాడులో ఆత్మహత్యలు ఎందుకు చేసేసుకుంటారంటే కోపం, దే గెట్ యాంగ్రీ ఇఫ్ they are ready to die for Rajinikanth, but they don't watch a bad film with Rajinikanth, they don't want to watch Baba, but they'll die if something happens to him or anybody says anything, they're ready to commit suicide. So basically that kind of passion in audience, ప్రేక్షకుల్లో సినిమా పట్ల ఆ విధమైన ఒక ప్రగాఢమైన ఇష్టం, ప్రగాఢమైన ఏమనాలంటే ప్యాషన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది అని పదే పదే మనకు గుర్తు చేసే ఫిల్మ్ మేకర్ సత్యజిత్ రే. ఆయన ఆ విధంగా ఒక నాట్ ఓన్లీ in world cinema, greatest of filmmakers have acknowledged his influence. Martin Scorsese said that he's learned about cinema by watching Ray, and Coppola said that Kurosawa paid the greatest compliment to Ray, saying Satyajit Ray సినిమాలు చూడని వాళ్ళు సూర్యుడిని చంద్రుడిని చూడనట్టే. That is the greatness of that man. And actually Kurosawa said when Ray died, I was very depressed, but I'm happy that Kiarostami came into the scene, బికాజ్ అలాంటి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా లేరా. సత్యజిత్ రే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేని సినిమాలు తీశాడు అని అనుకోవడం పెద్ద అపోహ. మీరు ఆయన సినిమాలు మొత్తం చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అది ఎంత అపోహ. అండ్ సో బేసికలీ వాట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ రే అండ్ ఈవెన్ నౌ కరెంట్లీ గుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ క్రియేట్స్ అన్ ఆడియన్స్. రే క్రియేటెడ్ హిస్ ఆడియన్స్ అండ్ హి కంటిన్యూస్ టు క్రియేట్ ఈవెన్ ఇన్ హిస్ అబ్సెన్స్. సో ఐ థింక్ ద ఇమ్మీడియట్ జాబ్ మన ఫిల్మ్ మేకర్స్ తెలుగులో కానీ తమిళలో వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు. మనకి ఈసారి నేషనల్ అవార్డ్స్ రాలేదు. ఎప్పుడు నన్ను అందరూ అడుగుతుంటారు మనకి ఎందుకు రాలేదండి, మనకి ఎందుకు రావట్లేదండి. మై ఆన్సర్ టు దిస్ ఈస్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద రాంగ్ క్వశ్చన్. మనకి ఎందుకు రాలేదు కాదు, మనకి ఎందుకు రావాలి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. యూ గో వాచ్ బాలా ఫిల్మ్, యూ గో వాచ్ శశి కుమార్ ఫిల్మ్ ఇన్ తమిళనాడు, యూ గో వాచ్ Anurag Kashyap film in Bombay or Vishal Bharadwaj film.
You watch many great, wonderful small films coming from Kerala. You watch that occasional beauty that comes from Karnataka by Girish Kasarvelli. Then you ask yourself, why should we get national awards? Then you will, it's a good beginning. It's a good point of departure to find out why we are not getting, instead of saying why we are not getting every year. There is a reason. మన పట్ల ప్రత్యేకంగా జ్యూరీ కమిటీలు వివక్ష చూపిస్తున్నాయంటే నేను నమ్మనండి. వాళ్ళకి అంత అవసరం లేదు, ఆగత్యం కూడా లేదు. ఎందుకంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న 3 భాషలకు ఇస్తూ మనకి ఇవ్వకుండా ఉండడానికి వాళ్ళకి ఏం సరదా? తెలుగు వాళ్ళ పట్ల అంత వివక్ష ఉంది నేను అనుకోవట్లేదు. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్, వీ హ్యావ్ ఇమ్మెన్స్ టాలెంట్ ఇన్ తెలుగు. దట్ ఐ కెన్ వాచ్ బికాస్ ఐ బీన్ మీటింగ్ incredibly talented technicians, writers, directors. But somehow we are not able to create that atmosphere. And it is also a challenge that as filmmakers, మనం ప్రేక్షకులను కూడా సృష్టించాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు మన మీద పడింది. And I would like to conclude by what Godard said beautifully. ఫిల్మ్మేకర్ బాధ్యత కేవలం ఎంటర్టైన్ చేయడమే కాదు, ప్రేక్షకులతో దెబ్బలాడాలి కూడా. He should fight the audience. So I think if we start fighting the audience, not like hating them, but questioning them, provoking them, making them think, but at the same time, do not forget to entertain them. They are leading very difficult lives. They come to the theater to have a glimpse of life that is also pleasant, not always depressing. So while entertaining them, push them to think about themselves, their life, and also about cinema. అది చేసినప్పుడు I think సత్యజిత్ రే ఏ కళ అయితే కన్నాడో అది సాకారం అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Come here, come here. అందరికీ నమస్కారం. We heard 2 excellent talks on cinema, what we should do, అవన్నీ చెప్పారు. First of all, when మేము ఫిల్మ్ స్కూల్ పెట్టినప్పుడు, when we were buying the books, they were all English books. అప్పుడు ప్రొఫెసర్ గారిని అడిగాను, సార్ తెలుగులో కానీ we don't have any regional language books. And it was on my mind that we should get something like this. I want to congratulate Navatarangam for translating this book. And the professor was saying that we need to start an initiative, a long-term initiative to translate a lot of books. And whatever seed capital is required, we will set it up from the film school. If Mohan Garu and professor can identify the books that need to be translated, we'll do it and we'll get it done. And we want some really good translations to be done. So we can start it right away, sir. We should keep, say, at least 10, 12 books, a book a month, or whatever is possible, we should get them done. The other thing was, Mohan was saying, how do we change the audience? What do we do? Is there something that we can do? In some of my discussions, we thought whether we should run constantly film appreciation classes, whether we can take these film appreciation classes to schools and colleges, so that there is better understanding of cinema. I will tell you 95, నేను అప్పుడప్పుడు క్లాస్కి వెళ్తూ ఉంటానండి. We made a lot of films, చాలా successful. But every day I go and sit in the class, I keep thinking, ఒక 1.5 years నేను ఆపేసేసి మొత్తం నేర్చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసేద్దాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. I'll do it also soon, because I've gone to quite a few classes and I go through a lot of notes. There is so much to be learned in the films. 90% of our industry hasn't learned anything, or maybe more. And if we all either learn it like how Ray and others did it by themselves, or through the help of these schools, and with so much of available information now, we will surely be able to make better cinema. I had some friends, foreign filmmaker.
అప్పుడు ఆయన అడిగాను, వాట్ షుడ్ వీ డూ టు మేక్ గుడ్ సినిమా, వై ఆర్ వీ నాట్ గెటింగ్ రికగ్నైజ్డ్? హీ సెడ్, your image and your sound is not of international quality. You use the same equipments, you use same lights, you use same cameras, you use similar sound recording equipment. Forget your content. At least try to get your image and sound to international quality. You don't need money to get it there. You can, if you have that proper sense of art, you will be able to get it. Iranian films don't have big budgets, but their image and sound is of international quality. When anybody watches a film for a festival, manam pampiche cinemalo, the image and sound itself is poor. Your poster is designed badly, and that, so they're not even going to read the subtitles. Before you set it up itself, you know that you've set a bad product, and why is they, who's going to look into it? Even that we have not been able to master. Very, very unfortunate. Sometimes mixing, when some art filmmakers come, not art, when you, like these good filmmakers come and mix in our studios, we realize the sincerity that is there in the mix that goes on compared to what happens for a regular commercial cinema. Ante oka regular rutloki digipoyamandi. It's like if we want a good society, we can create a good society. Now people are trying to do something with these movements. We as interested people in cinema and cinema art, we should try and do this. And if there is any support that is required from us as an institution, we are always willing to do it. And to our Mohan Krishna, and to us Film Club, Hyderabad Film Club, my secretary will take, we both will take. Okay, sir. Thank you. థ్యాంక్స్ అంటే అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం కాకుండా కొన్ని బ్లేమ్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉన్నాయి. తెలుగులో పుస్తకం వేస్తున్నారా, తెలుగులో పుస్తకాలు ఎవరు చదువుతారా అనే వాళ్ళు కొంతమంది, సినిమాల మీద పుస్తకం అది చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది అని కొంతమంది. ఇన్ని అడ్డంకులు ఇవన్నీ కాదని దాటుకొని ఏదో కష్టాలు పడి చాలామంది దగ్గర డొనేషన్స్ రూపంలో డబ్బులు తీసుకొని ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా సినిమాకి, తెలుగు సినిమాకి ప్రత్యేకించి అవసరమైన సినిమా సాహిత్యాన్ని పుస్తక రూపంలో తేవాలన్న కృషి మీ అందరి సహకారం వల్ల, మా కృషి వల్ల ఈరోజు సాధ్యమైంది. ఈరోజు సభ నిర్వహించిన పెద్దలు సురేష్ బాబు గారికి, వెంకటేష్ చక్రవర్తి గారికి, ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ గారికి, ప్రసాద్ గారికి, హైదరాబాద్ ఫిలిం క్లబ్ సభ్యులకి, మేము ఈ వ్యాసాలు నవతరంగం సైట్ ద్వారా తెస్తున్నప్పుడు ఆదరించి, అభిమానించి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించిన మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, పాఠకులు, నవతరంగం అభిమానులు, ఈరోజు సభ విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ, మీడియా మిత్రులకి, పుస్తకానికి అందమైన కవర్ పేజీ తయారు చేసి పెట్టిన ఆర్టిస్ట్ అన్వర్ గారికి, అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు.